Fue por comida en Navidad. Pero volvió con una mujer apache y en secreto. La Navidad se acercaba. Y en el pequeño pueblo donde vivía Mateo. La vida parecía moverse más despacio que en otros lugares. Las luces de colores empezaban a aparecer en las ventanas de las casas. Y un air de alegría flotaba en las calles. Todos los vecinos se preparaban para la celebración. Algunos colgaban guirnaldas en sus puertas. Otros limpiaban sus patios para recibir a familiares y amigos. Mateo, sin embargo, sentía que algo diferente rondaba en su corazón aquilano. No era que no le gustara la Navidad, pero la rutina de siempre le parecía un poco monótona. Desde temprano en la mañana, él comenzó a pensar en la cena que prepararía. La tradición familiar era sencilla: carne, pan fresco, un poco de ensalada y, por supuesto, dulces caseros que su madre hacía con dedicación. Mateo recordaba como de niño esperaba con emoción los postres, las galetas con forma de estrellas y los pasteles de miel que siempre decoraban la mesa. A pesar de la simplicidad, todo tenía un valor especial, porque cada plato estaba lleno de recuerdos y cariño. Pero este año, Mateo decidió que quería hacer algo diferente. La idea surgió mientras revisaba la despensa. Algunos ingredientes faltaban y no había tiempo para esperar a que llegaran por correo o en pedidos especiales. Fue entonces cuando pensó en ir a la ciudad cercana. No era un viaje largo, apenas un par de horas en autobús, pero para él representaba una oportunidad de cambiar un poco la rutina. Solo será un paseo rápido, comprar lo que necesito y volveré a tiempo para la cena, dijo, intentando convencerse de que todo seguiría igual. Mientras empacaba unas cosas para el viaje, Mateo sentía una mezcla de emoción y nervios. Nunca había ido solo a la ciudad por tanto tiempo. Siempre había contado con algún amigo o familiar que lo acompañara. Pero aquel día, la sensación de independencia le gustaba. Revisó su mochila, un poco de dinero, la lista de compras, su chaqueta más abrigadora y, por supuesto, la cámara que siempre lavaba para capturar momentos especiales. Aunque no planeaba tomar fotos, le gustaba tenerla cerca. Por eso algo inesperado sucedía. El viaje comenzó con tranquilidad. Mateo subió al autobús, pagó el paseo y se acomodó junto a la ventana. Afuera, el paisaje se deslizaba lentamente. Campos verdes, árboles cubiertos de escarcha y pequeñas casas que parecían dormidas en el frío del invierno. Mientras observaba, su mente viajaba también. Pensaba en cómo decoraría la mesa, en quiénes vendrían a la cena, en qué historias contaría durante la noche. Era un pensamiento simple, pero lleno de ilusión. Al llegar a la ciudad, Mateo se sintió inmediatamente rodeado por un ambiente diferente. Las luces eran más brillantes, los escaparates de las tiendas estaban llenos de colores y decoraciones navideñas, y la gente caminaba con prisa, cargando bolsas y paquetes. Para alguien de un pueblo pequeño, la ciudad podía parecer un mundo aparte, con su ruido constante y su movimiento incesante. Sin embargo, él disfrutaba cada detalle. La forma en que las luces reflejaban en los charcos de la calle, los aromas de pan recién horneado y chocolate caliente que salían de las cafeterías, y la música suave que llegaba desde las tiendas de regalos. Mateo comenzó a caminar por las calles, siguiendo la lista que había preparado. Cada tienda parecía ofrecer algo especial, y aunque él se concentraba en los ingredientes de la cena, no podía evitar mirar los adornos, los muñecos de nieve y las luces parpadeantes. Era como si la ciudad tuviera un encanto diferente, una magia que no se encontraba en su pueblo. A cada paso, se sentía más vivo, más curioso por lo que podría encontrar. Mientras buscaba los productos que necesitaba, algo llamó su atención. Frente a una pequeña tienda de artesanías, vio a una mujer que no parecía de Ali. Lavaba un abrigo sencillo,
pero con detalles que recordaban a su cultura apache. Bordados en colores vivos y accesorios únicos. Su cabello oscuro que es sobre los hombres. Y sus ojos reflejaban una mezcla de fuerza y tranquilidad. Mateo la miró por un instante, sin saber por qué, pero algo en ella despertó su curiosidad. No era solo su apariencia. Había algo en su manera de caminar, de observar el entorno, que le parecía diferente y fascinante. Por un momento, se sintió extraño. Nunca había interactuado con alguien de otra cultura tan directamente, y menos de una manera que despertara su interés. Sin embargo, decidió continuar con sus compras, intentando no distraerse demasiado. Aun así, la imagen de la mujer apache permanecía en su mente, acompañando cada pasillo que recorría, cada producto que elegía. Después de comprar los ingredientes, Mateo decidió tomar un descanso. Entró a una cafetería cercana y pidió un chocolate caliente. Se sentó junto a la ventana, observando cómo la gente pasaba por la calle. Ali, sin buscarlo, la vio nuevamente. Ella estaba comprando algo en una librería cercana, pero de vez en cuando levantaba la vista, como si también estuviera observando la ciudad, con la misma curiosidad que él. Mateo sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca había experimentado algo así. Donde la simple presencia de alguien pudiera generar tantas preguntas y sensaciones. Mientras tomaba su bebida, comenzó a imaginar quién podría ser, de dónde venía y qué historias tendría para contar. La idea de conocerla lo llenaba de una especie de expectativa agradable, como si algo inesperado estuviera por suceder. Aun así, sabía que debía concentrarse en su objetivo principal, la cena de Navidad. Pero había algo en su interior que le decía que aquel encuentro podría cambiar más que una simple noche. Tal vez, de alguna manera, cambiaría su manera de ver la vida. Al salir de la cafetería, Mateo se sorprendió al ver que la mujer estaba justo frente a él, observando un escaparate. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y ambos sonrieron ligeramente, como si entendieran sin palabras que compartían un instante especial. Mateo no sabía qué decir, pero decidió saludar con un gesto amistoso. Ella respondió con una sonrisa cálida, y en ese momento algo se abrió en su mente. La posibilidad de que la Navidad no solo significara comida y tradición, sino también encuentros inesperados que podían transformar la vida. Con la mochila llena de compras y el corazón un poco más ligero, Mateo comenzó a caminar de regreso al autobús. Mientras lo hacía, no podía evitar pensar en lo que acababa de suceder. La ciudad ya no era solo un lugar para comprar. Se había convertido en un espacio de posibilidades, donde cada esquina podía traer algo nuevo, cada persona un secreto o una historia que descubrir. Y aunque no sabía cómo, sentía que aquella Navidad sería diferente, especial, porque algo había comenzado a gestarse en ese paseo simple, en ese encuentro inesperado. El viaje de regreso al pueblo fue tranquilo, pero lleno de pensamientos. Mateo miraba por la ventana, recordando la sonrisa de la mujer apache, la forma en que sus ojos brillaban con curiosidad y tranquilidad, y la sensación extraña pero agradable que dejó en él. Se preguntaba si alguna vez volvería a verla, si sus caminos se cruzarían de nuevo, y como algo tan simple como un viaje por comida podía traer consigo la promesa de algo mucho más grande. Cuando finalmente llegó a casa, las luces del pueblo lo recibieron con familiaridad, pero ahora todo parecía diferente. La Navidad no solo era la mesa llena de comida, los villancicos o los abrazos de la familia. También era la posibilidad de descubrir nuevas historias, conocer personas inesperadas y abrir el corazón a experiencias que no estaban planificadas. Mateo dejó las compras en la cocina y miró por la ventana, pensando que aquella Navidad sería recordada, no solo por lo que comieron,
sino por lo que estaba por comenzar. Y así, en medio del frío, la luz de las velas y el aroma de la comida que empezaba a prepararse, Mateo comprendió que la Navidad podía traer regalos inesperados, no siempre envueltos en papel brillante, sino en encuentros, secretos y conexiones que cambiaban la vida de manera silenciosa, pero profunda. Aquel día, lo que comenzó como un simple viaje por comida estaba transformando en una historia que nunca olvidará desde el día siguiente. Mateo no podía dejar de pensar en la mujer apache que había visto en la ciudad. Su imagen permanecía en su mente, como un recuerdo brillante entre los sonidos cotidianos del pueblo. Mientras ayudaba a su madre en la cocina, cortando verduras y preparando la mesa, su pensamiento viajaba de nuevo a aquel encuentro inesperado. Se preguntaba quién era, por qué estaba en la ciudad y qué historias podía contar. El aroma de la comida recién hecha llenaba la casa, pero Mateo se sentía inquieto. La rutina de siempre ya no lo parecía suficiente. La idea de descubrir algo nuevo lo llamaba con fuerza. Aunque no lo admitiera en voz alta, había una curiosidad que lo empujaba a regresar a la ciudad, a buscar esa conexión que había sentido aunque apenas había hablado con ella. La Navidad estaba a punto de comenzar, pero su mente estaba llena de preguntas y posibilidades. Después del almuerzo, decidió salir a caminar por el pueblo. Aunque el frío era intenso, sentía que necesitaba despejar la mente. Las calles estaban tranquilas, con algunas luces decorativas que parpadeaban suavemente en las casas. Se cruzó con vecinos que saludaban amablemente y con niños que jugaban entre la nieve ligera que había caído la noche anterior. Sin embargo, Mateo no podía concentrarse del todo en lo que sucedía a su alrededor. Su atención volvía una y otra vez a la ciudad, a la mujer apache, a su sonrisa y a su mirada curiosa. Mientras caminaba, recordó algo que la mujer había hecho sin darse cuenta. Había sostenido un pequeño libro en las manos mientras miraba un escaparate. Parecía interesada en historias, en palabras, en aprender y conocer. Mateo pensó que eso decía mucho de ella. No era solo su apariencia, sino la manera en que apreciaba el mundo, con calma y curiosidad. Esa imagen lo acompañó durante toda la tarde, y cada vez que cerraba los ojos, podía imaginar la conversación que podrían haber tenido si él hubiera acercado más. Al caer la noche, Mateo ayudó a su familia a terminar los preparativos de la cena navideña. Todo estaba listo. La mesa con platos bien organizados, velas encendidas que daban un calor suave y un aroma delicioso que hacía que todos se sintieran más cerca y felices. Su familia estaba emocionada, cantando villancicos y compartiendo historias de años anteriores. Mateo participaba con alegría, pero su mente seguía en la ciudad, en la mujer que había encontrado. Sentía que algo grande estaba a punto de suceder, aunque no sabía cómo. Después de la cena, mientras todos se relajaban y reían, Mateo decidió que debía hacer algo. No podía dejar que aquel encuentro quedara solo en un recuerdo. Con la bendición de su familia, tomó la chaqueta y salió del pueblo hacia la ciudad. La noche estaba clara y fría, y las luces de las casas parecían guiarlo en el camino. Camino con paso firme, pero su corazón latía con fuerza. Sentía una mezcla de nervios y emoción que nunca había experimentado antes. Al llegar a la ciudad, todo parecía diferente en la noche. Las luces de Navidad brillaban con intensidad, reflejándose en los charcos y creando un ambiente casi mágico. La gente se movía con tranquilidad, algunos regresando a sus hogares después de hacer compras, otros disfrutando de las luces y la música suave que llenaba las plazas. Mateo respiró profundo y comenzó a caminar por las calles donde la había visto el día anterior. Cada tienda, cada rincón, parecía contener la posibilidad de encontrarla nuevamente.
Fue entonces cuando la vio. Estaba frente a una pequeña cafetería, observando un escaparate con libros antiguos y cuadernos de notas. La mujer apache parecía concentrada, como si estuviera buscando algo importante o simplemente disfrutando de la tranquilidad del lugar. Mateo dudó un momento, pero luego decidió acercarse. Su corazón latía con fuerza, pero su curiosidad era más grande que el miedo. Dio unos pasos y se detuvo frente a ella, sin interrumpir, simplemente observando de manera respetuosa. Ella levantó la vista y lo miró directamente. Por un instante, ambos permanecieron en silencio, sonriendo levemente, reconociendo sin palabras que el otro había estado pensando en aquel encuentro. Mateo decidió hablar primero. Con voz tranquila y amable, le preguntó si podía acompañarla mientras observaba los libros. Ella asintió con una sonrisa, invitándolo sin necesidad de palabras. Fue un momento simple, pero cargado de significado. Dos personas de mundos distintos compartiendo un instante de curiosidad y atención mutua. Comenzaron a caminar por la calle juntos, conversando sobre cosas sencillas. El frío de la noche, las luces de Navidad, los libros que la mujer estaba mirando. Mateo escuchaba con atención, fascinado por cada palabra. Descubrió que ella se llamaba Nayeli y que había viajado desde lejos para visitar a unos amigos en la ciudad. Compartió detalles de su vida, de su cultura apache y de la importancia que tenía para ella aprender y conocer diferentes lugares y personas. Mateo se sorprendió por la claridad y la fuerza de su relato, y sintió que estaba conociendo a alguien muy especial. Alguien que podía cambiar su perspectiva de la vida. Mientras caminaban, Mateo también compartió su historia. Habló de su pueblo, de la rutina navideña, de su familia y de cómo la Navidad siempre había sido un momento especial para él. Nayeli escuchaba atentamente, haciendo preguntas con interés genuino. La conversación fluía con naturalidad, sin prisas ni interruptions. Y cada palabra construía un vínculo inesperado entre ellos. Mateo sintió que, por primera vez, no solo hablaba, sino que realmente conectaba con alguien que entendía su manera de ver el mundo. Después de un rato, decidieron entrar a la cafetería donde Nayeli había estado antes. Se sentaron cerca de la ventana, con tazas de chocolate caliente en las manos. La luz cálida del lugar los envolvía, creando un ambiente acogedor y tranquilo. Hablaron de sus sueños, de los lugares que querían conocer y de los recuerdos que guardaban con cariño. Mateo se dio cuenta de que aquella conversación estaba cambiando algo dentro de él. La Navidad ya no era solo una tradición, sino la posibilidad de conocer personas que podían transformar su vida. A medida que pasaba la noche, Mateo y Nayeli compartieron más historias personales. Ella contó cómo había aprendido a valorar la familia y la cultura apache, cómo cada detalle de su vida tenía un significado y cómo disfrutaba de los momentos simples. Mateo escuchaba fascinado, sintiendo que cada palabra era un regalo. También compartió recuerdos de su infancia, de sus costumbres y de cómo cada Navidad representaba algo más que una simple cena. La conversación continuó, ligera pero profunda, y ambos sintieron que el tiempo pasaba sin que se dieran cuenta. Antes de despedirse, Mateo se dio cuenta de algo importante. La Navidad de ese año sería diferente. Ya no se trataba solo de comida y tradiciones, sino de encuentros inesperados, de conexiones que podían surgir en cualquier momento y cambiar la manera en que uno vea la vida. Nayeli también parecía entenderlo. Su sonrisa reflejaba comprensión y alegría. Acordaron verse nuevamente, sin planes estrictos, simplemente diciendo que las cosas sucedieron de manera natural. Fue un cierre simple, pero lleno de promesas y posibilidades. Cuando Mateo regresó al pueblo, caminando por las calles tranquilas y frías, sintió que algo había cambiado dentro de él. La emoción del encuentro,
La conversación y la conexión inesperada lo habían hecho sentir vivo de una manera diferente. La Navidad ya no era solo una fecha en el calendario. Era un momento lleno de oportunidades, donde cada encuentro podía tener un significado profundo. Al llegar a su casa, recordó las luces, los aromas y la sensación de la noche en la ciudad, y comprendió que algo importante estaba comenzando a gestarse. Algo que cambiaría su vida para siempre. Y esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mateo pensaba en él y en lo que había compartido. Sintió una mezcla de alegría y expectativa, sin saber exactamente qué vendría, pero confiando en que la vida podía sorprenderlo de maneras hermosas. La Navidad, que antes era solo una tradición familiar, ahora se abría a nuevas experiencias, secretos por descubrir, y conexiones inesperadas. Y en ese pensamiento tranquilo, Mateo se durmió, con la certeza de que aquel encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande. El mañana de Navidad llegó con un aire especial. En el pequeño pueblo, las primeras luces del sol iluminaban las casas, y la nieve que había caído la noche anterior brillaba, con un tono plateado, que hacía que todo pareciera más mágico. Mateo despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. La noche anterior había sido diferente a cualquier otra Navidad que recordara. Había conocido a Nayeli, una mujer apache con la que había sentido una conexión inesperada y profunda. Cada recuerdo de su sonrisa, de sus ojos atentos y de su manera de hablar lo hacía sonreír sin poder evitarlo. Mientras desayunaba con su familia, Mateo notaba que su mente no estaba completamente en la mesa. Escuchaba las conversaciones sobre los preparativos para la cena y las historias de años anteriores, pero su pensamiento viajaba de nuevo a la ciudad, a Nayeli, a lo que significaba aquel encuentro. Su madre, que conocía muy bien a su hijo, percibió su distracción y le lanzó una mirada curiosa. Mateo sonrió tímidamente, intentando concentrarse, pero su corazón latía con fuerza por lo que había pasado y lo que podría pasar más adelante. Después del desayuno, Mateo decidió dar un paseo por el pueblo antes de que comenzaran los preparativos de la cena. La nieve crujía bajo sus botas, y el aire frío le llenaba los pulmones con una sensación de frescura. Camino por las calles, saludando a vecinos y observando los adornos navideños que colgaban de las casas. Todo parecía normal, pero para él, la Navidad ya no era solo tradición. Se sentía como un puente hacia algo nuevo, algo que no podía explicar completamente. La curiosidad y la emoción lo impulsaban a pensar en Nayeli y en la posibilidad de verla de nuevo. Mientras caminaba, recordó la conversación que habían tenido la noche anterior. Hablaban de sus sueños, de sus familias, de sus experiencias y de la vida en general. Mateo había sentido que, aunque se conocían apenas unas horas, había una conexión genuina, una comprensión mutua que rara vez se encontraba. Nayeli lo había contado como su cultura apache lo enseñaba a valorar cada momento y a respetar profundamente la naturaleza y la vida de las personas. Mateo, por su parte, había compartido historias simples de su infancia y como cada Navidad representaba para él un momento de unión y alegría. Al mediodía, Mateo decidió que no podía quedar solo con los recuerdos. Debía hablar con Nayeli nuevamente. Aunque no sabía cómo organizaría el encuentro, sentía que era importante. Tomó su abrigo más cálido y salió hacia la ciudad. El viaje en autobús fue tranquilo, pero cada minuto que pasaba lo llenaba de anticipación. Mientras miraba por la ventana, pensaba en cómo la vida podía cambiar de manera inesperada. Un simple viaje por comida se había transformado en algo mucho más significativo, algo que lo hacía cuestionar la rutina y la manera en que siempre había vivido la Navidad. Al llegar a la ciudad,
Mateo se sorprendió por la cantidad de luces y decorations que iluminaban las calles. Todo parecía brillar con un brillo especial que parecía invita a descubrir historias escondidas en cada esquina. Camino por las calles donde la había visto la noche anterior, con la esperanza de encontrarla. Su corazón latía más rápido a cada paso, y aunque trataba de mantener la calma, no podía evitar sentir emoción por la posibilidad de volver a cruzar miradas con Nayeli. Finalmente, la vio. Estaba frente a una tienda pequeña que vendía artesanías y recuerdos de diferentes culturas. Nayeli observaba con atención los objetos expuestos, especialmente aquellos que tenían detalles de su propia cultura. Mateo se acercó lentamente, sin interrumpir, y la saludó con una sonrisa. Ella levantó la vista, lo reconoció y lo devolvió la sonrisa, un gesto cálido que lo hizo sentir que todo era posible. Sin necesidad de palabras, ambos comprendieron que este encuentro era especial. Y decidieron caminar juntos por la ciudad mientras hablaban de lo que les interesaba y los hacía felices. Mientras caminaban, Mateo notó que Nayeli tenía una manera de ver el mundo diferente a la suya. Todo parecía tener significado para ella. Un árbol, una calle, un objeto, en una tienda. Hablaba con respeto y curiosidad. Y Mateo se dio cuenta de que estaba aprendiendo algo valioso simplemente al estar a su lado. Comenzó a sentir que la Navidad podía ser mucho más que la cena, los regalos o las luces. Podía ser un momento de descubrimiento, de conexión y de apertura a nuevas experiencias. En un momento, Nayeli le contó un secreto que había guardado durante mucho tiempo. No era algo peligroso ni triste, sino un detalle de su vida, que explicaba por qué estaba viajando sola y por qué valoraba tanto las experiencias nuevas. Mateo escuchó con atención, sintiendo que cada palabra fortalecía el vínculo entre ellos. Se dio cuenta de que este encuentro no era casual. Había algo en la manera en que sus caminos se habían cruzado que parecía tener un propósito, algo que había más allá de la simple coincidencia. Decidieron entrar a una cafetería cercana para descansar un momento y seguir conversando. La luz cálida del lugar los envolvía, y el aroma del chocolate caliente, y los pasteles recién hechos hacía que todo se sintiera más acogedor. Sentados frente a la ventana, continuaron compartiendo historias y sueños. Mateo se sorprendió de lo fácil que era hablar con Nayeli, de cómo las palabras fluían sin esfuerzo, y cómo cada conversación parecía revelar algo nuevo sobre la vida, la Navidad y la importancia de los encuentros inesperados. Mientras tomaban sus bebidas, hablaron de sus familias. Mateo contó como siempre había esperado la Navidad con alegría, no por los regalos, sino por el tiempo compartido con sus seres queridos. Nayeli, por su parte, compartió como su familia lo enseñó a valorar cada instante, a respetar las tradiciones y a aprender de cada experiencia. Mateo se dio cuenta de que, aunque provenían de mundos distintos, había similitudes profundas en la manera en que ambos veían la vida y la importancia de los lazos humanos. La conversación se volvió más personal a medida que la tarde avanzaba. Nayeli habló de sus miedos, de las dudas que tenía sobre su futuro y de cómo la vida a veces presentaba caminos inesperados. Mateo, por su parte, compartió sus sueños, sus preocupaciones y cómo la Navidad siempre había sido un momento de reflexión para él. Ambos se sintieron cómodos compartiendo detalles que rara vez contaban a otros, y esta intimidad silenciosa fortaleció aún más la conexión que estaba naciendo entre ellos. Cuando salieron de la cafetería, la ciudad estaba iluminada con luces que reflejaban un brillo especial en la nieve. Caminaban juntos, en silencio a veces, disfrutando de la tranquilidad y la belleza de la noche. Mateo sintió que algo dentro de él había cambiado. La Navidad ya no era solo una tradición familiar,
Era un tiempo para descubrir personas. Escuchar sus historias y abrirse a experiencias nuevas que podían transformar la vida. Naeli parecía sentir lo mismo. Y su presencia le daba a Mateo una sensación de esperanza y alegría que no había experimentado antes. En un momento, se sentaron en un banco de la plaza principal y observaron a los niños jugar con la nieve. Mateo miraba como reían, como corrían y como disfrutaban del momento sin preocupaciones, y comprendió que la felicidad también podía encontrarse en las sencillez. Naeli lo miró y le dijo que cada instante era un regalo, que la vida estaba llena de oportunidades y que la Navidad podía ser un tiempo de descubrimiento y aprendizaje, no solo de celebración. Mateo asintió, sintiendo que sus palabras eran verdad y que, gracias a ella, estaba viendo la Navidad desde una perspectiva completamente nueva. Al acercarse la noche, Mateo supo que debía regresar al pueblo para continuar con los preparativos de la cena familiar. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. La experiencia con Naeli le había enseñado que la Navidad podía ser más que luces y comida. Podía ser un tiempo de encuentros inesperados, secretos compartidos, y conexiones profundas que enriquecen la vida. Se despidieron con un gesto cálido, acordando que volverían a verse, sin prisa, diciendo que todo sucediera de manera natural y respetuosa. El viaje de regreso al pueblo fue tranquilo, pero lleno de reflexiones. Mateo pensaba en la mujer apache, en su sonrisa, en su secreto y en la manera en que había cambiado su visión de la Navidad. Se dio cuenta de que cada encuentro tenía un significado, que la vida ofrecía oportunidades que no siempre se esperaban y que la Navidad podía ser un tiempo de transformación, no solo de celebración. Al llegar a casa, dejó sus cosas, ayudó a su familia con la mesa y se preparó para la noche, sintiendo que algo especial estaba comenzando. Esa Navidad, aunque la cena y las tradiciones seguían siendo importantes, Mateo comprendió que lo más valioso era la conexión humana, la posibilidad de conocer personas nuevas y aprender de ellas, y la capacidad de aceptar que la vida podía sorprenderlo de maneras inesperadas. Naeli y su secreto habían cambiado la perspectiva de Mateo, y él sabía que ese año recordaría la Navidad no solo por la comida y la familia, sino por el encuentro que había marcado un antes y un después en su vida. El mañana siguiente llegó con un frío intenso y un cielo despejado. Mateo despertó temprano, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy sería un día diferente. Naeli lo acompañaría al pueblo por primera vez. La idea lo llenaba de alegría, pero también de cierta incertidumbre. No estaba seguro de cómo su familia reaccionaría al verla y de cómo se desarrollarían las cosas, pero sentía que algo importante estaba por suceder. La Navidad, que siempre había sido un momento de tradición, estaba a punto de transformarse en una experiencia inesperada. Antes de salir, Mateo se aseguró de que todo estuviera listo. Preparó algunas cosas para compartir con Naeli durante el viaje. Un termo con chocolate caliente, unos bocadillos y una manta para protegerse del frío. Cada detalle lo hacía sentir más emocionado. La anticipación crecía con cada minuto. Mientras caminaba hacia la estación de autobuses, su mente repasaba lo que sucedería. La primera impresión de su familia, la reacción de Naeli al pueblo, y la forma en que todo cambiaría durante el día. El viaje hacia el pueblo fue tranquilo, pero lleno de pensamientos. Mateo miraba por la ventana, observando los árboles cubiertos de escarcha, los campos en calma y las luces que empezaban a aparecer en las casas cercanas. Naeli estaba sentado a su lado, mirando todo con curiosidad y preguntando detalles sobre la vida en el pueblo. Mateo respondía con entusiasmo, disfrutando de su compañía y notando como su sonrisa iluminaba, incluso los momentos más simples del viaje. Al llegar,
El pueblo parecía dormido bajo una capa de nieve brillante. Las calles estaban silenciosas, con algunos vecinos que saludaban desde lejos. Mateo sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Orgulloso de su hogar, de la calma y la belleza del lugar, pero nervioso por como Nayeli y su familia interactuarían por primera vez. Caminando por la calle principal, lo mostró los lugares importantes, la plaza, la iglesia, la pequeña tienda donde siempre compraban productos frescos, y finalmente, su casa. Cuando la puerta se abrió, la familia de Mateo lo recibió con abrazos y risas, sorprendida de ver a Nayeli a su lado. La mujer apache saludó con cortesía, y su mirada reflejaba respeto y curiosidad. Su madre, acostumbrada a notar los detalles, percibió de inmediato la conexión especial entre ellos. Aunque al principio hubo un silencio tímido, la conversación comenzó a fluir con naturalidad. Nayeli escuchaba con atención. Hacía preguntas sobre la historia de la familia, y compartía algunas anécdotas de su propia vida, mostrando interés y respeto por la cultura y las costumbres de Mateo. A medida que avanzaba la mañana, Mateo comenzó a notar cómo la presencia de Nayeli transformaba todo. Su familia, que al principio estaba sorprendida, ahora estaba interesada en conocerla mejor. Cada historia que ella compartía sobre su cultura y su vida capturaba la atención de todos. Mateo sentía que la Navidad de ese año estaba tomando un rumbo completamente nuevo, lleno de aprendizaje y descubrimiento. La emoción crecía con cada conversación, y la calidez de la casa se mezclaba con la alegría de los encuentros inesperados. Durante el almuerzo, Mateo y Nayeli se sentaron juntos, compartiendo la comida que él había preparado con tanto cuidado. Ella mostró interés en probar cada plato, y mientras lo hacía, hablaba sobre los sabores, preguntaba detalles, y contaba como algunas recetas se parecían a las de su propia cultura. Mateo escuchaba fascinado, sintiendo que aquel momento no solo era especial, sino también un puente entre dos mundos distintos. La comida se convirtió en una excusa para conversar, reír y aprender el uno del otro. Después del almuerzo, decidieron dar un paseo por el pueblo. La nieve crujía bajo sus botas, y el aire fresco les llenaba los pulmones. Mateo señalaba los lugares importantes de su infancia, mientras Nayeli escuchaba atentamente, haciendo preguntas y compartiendo observaciones sobre lo que veía. Cada esquina del pueblo parecía contar una historia, y Mateo se dio cuenta de que Nayeli tenía la capacidad de ver la belleza en los detalles simples, algo que él había aprendido a apreciar más gracias a ella. En un momento, Mateo decidió contar más sobre su vida y sus experiencias personales. Habló de su infancia, de los juegos en la plaza, de las tradiciones que habían pasado de generación en generación y de cómo cada Navidad representaba un tiempo de unión y alegría. Nayeli escuchaba con atención, y Mateo notó que su presencia hacía que cada recuerdo fuera más significativo. Ella compartió algunas historias de su familia y de su cultura, revelando pequeñas verdades sobre su vida que antes había guardado para sí misma. Uno de esos secretos era importante. Nayeli le contó que había aprendido a vivir con respeto y discreción, y que había un momento en su pasado que la había enseñado a valorar cada instante y cada encuentro. No era un secreto triste ni preocupante, sino un detalle que explicaba su manera de ver la vida y su actitud tranquila ante situaciones nuevas. Mateo escuchó con cuidado, sintiendo que aquella revelación fortalecía aún más la conexión entre ellos. Comprendió que los secretos no siempre son motivo de preocupación, sino que a veces muestran la profundidad de las personas y sus experiencias. A medida que pasaba la tarde, la familia de Mateo comenzó a integrarla en sus actividades. Jugaron juegos sencillos, contaron historias y compartieron risas. Nayeli se mostró respetuoso y alegre,
y su presencia hizo que todo el ambiente fuera más cálido y acogedor. Mateo se dio cuenta de que la Navidad no solo se trataba de tradiciones, sino también de apertura, de recibir y aceptar nuevas experiencias y personas que pueden enriquecer la vida de todos. En un momento, mientras caminaban juntos hacia la plaza, Mateo notó como Nayeli observaba todo con atención, las luces de las casas, los niños llegando, los vecinos saludando y los árboles cubiertos de nieve. Parecía fascinada por cada detalle, y Mateo comprendió que esa curiosidad era parte de su encanto. La Navidad de ese año no era solo una celebración, sino una oportunidad para aprender, crecer y compartir momentos que quedaron en la memoria para siempre. Cuando regresaron a casa, la noche comenzaba a caer. La familia se reunió nuevamente alrededor de la mesa, compartiendo dulces y bebidas calientes. Mateo y Nayeli conversaban con todos, mostrando una conexión natural y respetuosa. Cada historia que compartían fortalecía los lazos, y hacía que la Navidad se sintiera más especial que nunca. Mateo se dio cuenta de que aquel día había aprendido algo importante. La Navidad podía ser un momento de descubrimiento y conexión, no solo de celebración. Antes de dormir, Mateo y Nayeli salieron al patio, donde la nieve reflejaba la luz de la luna. Hablaron en voz baja, compartiendo pensamientos sobre la vida, los sueños y los momentos importantes que habían vivido. Mateo sintió que la Navidad de aquel año había tomado un rumbo inesperado, lleno de significado y aprendizaje. Cada palabra, cada gesto y cada silencio compartido reforzaba la sensación de que su vida estaba cambiando de manera positiva y profunda. Mientras se preparaban para descansar, Mateo comprendió que Nayeli no solo había legado para acompañarlo, sino que había traído consigo una nueva perspectiva. La Navidad ya no era solo una tradición, sino un tiempo para valorar a las personas, las conexiones inesperadas y los secretos que nos ayudan a entendernos mejor. La presencia de Nayeli había convertido un día simple en una experiencia inolvidable, llena de aprendizajes y momentos significativos que quedaron en su memoria para siempre. Esa noche, antes de dormir, Mateo reflexionó sobre lo que había sucedido. Comprendió que la Navidad podía ser mucho más que comida y luces. Podía ser un tiempo de transformación, de descubrimiento y de conexión humana. Nayeli y su secreto habían cambiado la manera en que veía la vida, y él sabía que aquel día marcaría un antes y un después en su historia. Con una sonrisa tranquila y el corazón lleno de esperanza, se durmió, esperando que los días siguientes continuaran revelando sorpresas, aprendizajes y momentos especiales que harían de esta Navidad algo realmente inolvidable. La mañana siguiente se levantó tranquila y clara. El sol iluminaba suavemente el pequeño pueblo y la nieve brillaba como un manto blanco que cubría las calles y los tejados. Mateo despertó con una sensación de calma y expectativa. Esta Navidad había sido diferente desde el primer momento. No solo había compartido comida y risas con su familia, sino que también había conocido a Nayeli, la mujer apache que había traído consigo historias, secretos y una mirada completamente nueva sobre la vida. Después de un desayuno sencillo, Mateo y Nayeli salieron a caminar por el pueblo. Los niños jugaban en la nieve y los vecinos los saludaban con alegría. Cada rincón parecía lleno de posibilidades, y Mateo se dio cuenta de que su manera de ver la Navidad había cambiado completamente. Ya no se trataba solo de tradición. Era un momento de descubrimiento y conexión con personas que podían transformar la vida de maneras inesperadas. Mientras caminaban, Mateo decidió que era momento de conocer más sobre el secreto que Nayeli había mencionado en la ciudad. Había sentido que aquel detalle tenía un significado profundo, y que revelarlo podría fortalecer aún más la confianza y el vínculo entre ellos. Con cuidado y respeto,
Lo pregunto si quería cantar más sobre lo que había compartido la noche anterior. Nayeli lo miró a los ojos y asintió, comprendiendo que estaba listo para escuchar y aprender. Ella comenzó a hablar de su pasado y de cómo ciertas experiencias lo habían enseñado a valorar la vida y las personas que encontraba en su camino. Habló de cómo, siendo joven, había aprendido a escuchar con atención, a observar sin juzgar y a apreciar cada momento, por pequeño que fuera. Mateo escuchaba con atención, comprendiendo que aquel secreto no era algo que escondiera por miedo, sino algo que reflejaba su manera de vivir y su profunda conexión con la cultura apache y sus tradiciones. Mientras Nayeli cantaba su historia, Mateo sintió una mezcla de respeto y admiración. Comprendió que las experiencias de cada persona forman parte de su identidad y que los secretos, lejos de ser un obstáculo, pueden ser un puente para comprender mejor a los demás. Cada palabra que ella decía reforzaba la idea de que la Navidad de ese año había sido más que una celebración. Era un momento de aprendizaje y transformación personal. Después de caminar un rato por la plaza, decidieron regresar a la casa de Mateo. La familia estaba preparando la cena navideña y, al verlos llegar juntos, mostró sorpresa y alegría. Mateo presentó formalmente a Nayeli, explicando que era una amiga que había conocido durante sus compras y que se había convertido en alguien especial en muy poco tiempo. La familia la recibió con calidez, interesada en conocer más sobre ella y su cultura. La atmósfera estaba llena de curiosidad y respeto, y Mateo sintió que aquel día sería recordado para siempre. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Nayeli compartía detalles de su cultura, mientras la familia de Mateo hacía preguntas y escuchaba atentamente. Cada historia que ella contaba fortalecía los lazos entre todos. Mateo notó cómo la Navidad se transformaba. Ya no era solo una fecha para compartir comida y regalos, sino un tiempo para aprender, valorar y entender nuevas perspectivas. La presencia de Nayeli había abierto un espacio para la curiosidad y la conexión humana. En un momento, Nayeli decidió compartir un detalle más de su secreto, uno que explicaba por qué valoraba tanto los encuentros inesperados y la importancia de las personas en su vida. Tanto como, en su infancia, había aprendido que cada interacción podía enseñar algo nuevo y que cada persona que encontraba podía aportar experiencias y conocimientos que transformaban su manera de ver el mundo. Mateo escuchaba fascinado, entendiendo que aquel secreto no era algo negativo, sino un regalo de sabiduría y reflexión. La noche avanzaba y la familia continuaba compartiendo historias y risas. Mateo observaba cómo Nayeli se integraba con naturalidad, mostrando respeto, alegría y curiosidad. Cada gesto y cada palabra fortalecían la sensación de que aquel encuentro había sido planeado de manera especial por la vida misma. La Navidad había dejado de ser solo tradición para convertirse en un espacio de transformación personal, aprendizaje y conexión. Después de la cena, Mateo y Nayeli salieron al patio a observar las estrellas. La nieve crujía bajo sus pies y el aire frío les llenaba los pulmones de frescura. Hablaban en voz baja, compartiendo pensamientos sobre la vida, los sueños y las posibilidades que les ofrecía el futuro. Mateo comprendió que la Navidad de ese año sería inolvidable, no por los regalos ni por la comida, sino por la oportunidad de conocer a alguien que podía cambiar su perspectiva y enriquecer su manera de vivir. Durante ese momento, Mateo se dio cuenta de que la verdadera magia de la Navidad no estaba en las luces, los adornos o la comida, sino en las conexiones humanas, en la capacidad de abrir el corazón a personas nuevas y aprender de ellas. Nayeli y su secreto habían transformado su manera de ver la vida, y él sabía que esa experiencia quedaría grabada en su memoria para siempre. Al regresar a la sala,
Mateo observó como su familia conversaba con Nayeli, escuchando sus historias y aprendiendo de sus experiencias. Se dio cuenta de que los secretos, cuando se comparten con respeto y confianza, pueden convertirse en un puente que une las personas y fortalece las relaciones. La Navidad, que antes era una tradición repetida cada año, ahora es llenaba de significado, aprendizaje y gratitud. Más tarde, Mateo y Nayeli caminaron nuevamente por el pueblo, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Las luces navideñas reflejaban un brillo suave en la nieve, creando un ambiente cálido y acogedor. Cada paso que daban juntos fortalecía el vínculo entre ellos y les recordaba que la vida está llena de oportunidades para aprender, compartir y crecer. Mateo comprendió que aquel día no solo había conocido a alguien especial, sino que también había aprendido a valorar cada instante y a abrir su corazón a nuevas experiencias. A medida que la noche avanzaba, Mateo sintió una profunda gratitud. La Navidad de ese año había comenzado con la intención de comprar comida y mantener las tradiciones, pero ese había transformado en una experiencia inolvidable. Había conocido a Nayeli, aprendido sobre su cultura, compartido secretos y descubierto que cada encuentro puede cambiar la vida de manera inesperada. La simplicidad de la rutina navideña había dado paso a la riqueza de la conexión humana y al aprendizaje mutuo. Antes de despedirse, Mateo y Nayeli se sentaron en un banco frente a la plaza iluminada. Hablaron sobre el futuro, sobre las posibilidades que les ofrecía la vida y sobre cómo los encuentros inesperados pueden traer consigo cambios importantes. Mateo comprendió que la Navidad de ese año sería recordada para siempre, no por la comida ni por los regalos, sino por la oportunidad de conocer a alguien que había transformado su manera de ver la vida y de entender la importancia de los momentos compartidos. Finalmente, Nayeli decidió regresar a su alojamiento, pero ambos sabían que este encuentro no sería el último. Habían compartido algo especial. Historias, secretos y momentos de conexión que quedaron grabados en sus recuerdos. Mateo regresó a su casa con el corazón lleno de gratitud y alegría, sabiendo que la Navidad no solo se trataba de tradición, sino de abrirse a nuevas experiencias y valorar cada encuentro inesperado. Y esa noche, mientras Mateo se preparaba para dormir, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Comprendió que los secretos, cuando se comparten con confianza y respeto, pueden acercar a las personas y fortalecer los vínculos. La Navidad de ese año había comenzado como una simple celebración familiar, pero se convirtió en una experiencia de aprendizaje, conexión y transformación personal. Cada palabra, cada gesto y cada sonrisa compartida habían enriquecido su vida de manera profunda. Antes de cerrar los ojos, Mateo miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Pensó en Nayeli, en su secreto, en las historias que habían compartido y en la manera en que aquel encuentro había cambiado su perspectiva sobre la vida y la Navidad. Sintió una paz profunda y la certeza de que había vivido algo único, un momento que jamás olvidaría. La Navidad, que siempre había sido especial, ahora tenía un significado aún más profundo y valioso. Y así, Mateo se durmió con el corazón lleno de esperanza, gratitud y alegría, sabiendo que la Navidad de aquel año sería recordada por siempre como un tiempo de descubrimiento, conexión y transformación. Los encuentros inesperados, los secretos compartidos y la capacidad de abrir el corazón habían convertido un día simple en una experiencia inolvidable. La magia de la Navidad, comprendió Mateo, no estaba solo en la tradición, sino en la oportunidad de conocer, aprender y valorar a las personas que cruzan nuestro camino.